ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಟ್ನಿ. In the last class, what and all we have studied, let us revise. In the last class, what and all we have studied, let us revise. Okay, shall we revise? Okay. We started with what ma cell introduction ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಲ್ಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಈ ನೇಮ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ದ ಸೆಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರು ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೆಲ್ಯುಲೆ. ದೆನ್ when we go for what ma who discovered what ma living cell anta kelidre it is what ma Anthony von what ma Leeuwenhoek anta bartare. Here L is representing for living, that means Leeuwenhoek discovered what ma living cell of what ma Spirogyra. Come here, who first discovered, if you get to see what ma who first discovered dead cell anta kelidre matra you have to go for what ma Robert Hooke. If they are asking what ma cell or living cell anta kelidre you have to go for what ma Anton von Leeuwenhoek. So whenever we are seeing, you will get what ma confused with respect to Robert Hooke and Robert Brown. Robert Brown, here N is there. N is representing for what ma nucleus. That means Robert Brown discovered what ma nucleus. Next comes what ma hi. Next comes what ma cell theory. It is given by whom ma Schleiden and Schwann. Schleiden is a botanist. Schwann is a zoologist. SR Nora. Then Schleiden ಅವರು ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ he observed what ma plants. He said what ma plants are composed of various types of what ma cells, and Schleiden only talks about what ma plants. Next, when we are going for what ma Schwann, he is a zoologist. He worked on both what ma plants and what ma animals. He said plants as well as animals both are composed of what ma various types of cells anta helidru. Next here Schwann is a zoologist. That means he observed, right? He observed both plants and animals. When he observed what ma plants, he said outer boundary of what ma all the plants are made up of what ma cell wall, and when he going for what ma animal cell, he said what ma outer delimiting which does not have what ma boundary layer of all animals are what ma plasma membrane. It is a delimiting structure which does not have what ma limited boundary. So whenever they are asking this cell theory was proposed by Schleiden and Schwann. That is proposed by whom? Schleiden and Schwann. All the organisms are composed of what ma cell and their product. Cell is the basic structural and what ma fundamental unit of what ma life. Just give me a second. There is like a ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ screen. Just give me a second, I'll fix it. This is revision ra. ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. This is a revision, okay? Here when we are going for what ma cell theory, this is proposed by whom and all? Schleiden ಮತ್ತೆ Schwann ಇಬ್ರು ಕೂಡ cell ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈ cell theory is given by both of them. That means they are talking about all the organisms are composed of cell and their what ma product anta. And they also said it is the basic structural and fundamental unit of what ma life. Next, when we go for what ma modified cell theory, see sir, ಇವರು ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ ಏನು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ದವ್ರು ಯಾರು? ರುಡಾಲ್ಫ್ ವಿರ್ಚೋ. He came and he said
ಓಮ್ನಿಸೆಲ್ಯುಲೆ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೆ, ಓಮ್ನಿಸೆಲ್ಯುಲೆ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ವೈ? Omnicellulae is cellulae. That means new cells arises from where ma? Pre-existing cells. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪುಟ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್? ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು. ಏನದು? ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. 2 ಇತ್ತು ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಯಾರು ಸರ್? ರುಡಾಲ್ಫ್ ವಿರ್ಚೋ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಪುಟ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಮೈ ಫೋನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, he added omnicellulae e cellulae. That means new cells arises from where ma? Pre-existing cells. Pre-existing cells ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಹೊಸದೇನಾಗೋದು ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, whenever we are putting in one place, Sklidon, he said plants are composed of what ma? Various types of cells. Schwann said what ma? Plants ಮತ್ತೆ animals both are composed of what ma? Various types of cells. ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು, ಸೈಟೋಸೋಲ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದೇನಿರಬೇಕು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ sperm and what ma? Ovum. Okay, you get the sperm and you will get what ma? Ovum. From the sperm and ovum you will be having what ma? DNA. So fusion of sperm and ovum, you will get what ma? Zygote. Inside the zygote you are having what ma? DNA. This DNA will make what ma? RNA. RNA will make what ma? Protein. Protein will make what ma? Complete person like us. So when we are defining the genetic material, we say that ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? It is the material which transfers information from where to where ma? Parents to offsprings is called as what ma? Genetic material. So most of the organisms anta bandaga we will say genetic material is what ma? DNA. Some are viruses, in some of them there is some sort of what ma? Exceptions. There you are having what ma? RNA as your what ma? Genetic material. See here, ನನ್ನ ಒಂದು so called what ma? Completely you are having one body ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. That is called as little organs. Okay, they are called as what ma? Organelle. They are called as what ma? Organelle. Organelle is nothing but what ma? They are the structures present inside what ma? Cell with specific shape and what ma? Function. Understanding what I am saying? So if I take what ma? One complete bowl full of what ma? Jamun, which is completely made up of what ma? Paka. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಮೂನ್ is considered as what ma? Organelle. This paka is considered as what ma? Cytosol. Understood? So whenever we are talking the difference between what ma? Plant cell, protoplasm, cytoplasm and what ma? Cytosol anta andre enu anta andre, if I take the complete cell, if I take what ma? Complete cell, that is your what ma? Plant cell. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಂದ ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಅದೇ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನು ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಸೈಟೋಸೋಲ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು? ಸೈಟೋಸೋಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ see this.
Okay, now when we take the plant cell, please write down first part. When we remove what ma cell wall, I'll get what ma protoplast. Next, when I take out what ma something from them, what I took out plasma membrane ne ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ I left with the structure called what ma protoplasm. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅವಾಗ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ತೆಗೆದ್ರೆ I'll get what ma cytoplasm. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ I will get what ma cytosol. Always remember, cytoplasm is the structure which does not includes what ma nucleus. Okay, then we have gone for what ma what is the meaning of permeable, impermeable, semi-permeable and selective permeable. Remember this. ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎರಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್. ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ma ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್. ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ what ma ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್. ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ what ma ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ma selective permeable. See my here, we have revised yesterday's class. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. Always remember, whenever I start my lecture, I used to say this quote: until you change, nothing will change. Once you change, everything will change. So please focus on your studies other than other things. Okay, here only padai, no bakwas. I'll take some pages. Sima, today's goal is what ma we are going to talk about what ma nucleus ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಾವು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ತರ ಇರತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್? 2 types. One is what ma prokaryotic cell, another one is what ma eukaryotic cell. You are having 2 types. One is what ma prokaryotic cell, another one is what ma eukaryotic cell. Okay, pro anta andre see here pro anta andre it is primitive. Pro means what ma primitive anta artha. Primitive anta andre tappu anta, prachina. Next, here you are having what ma karyotic. Illu kuda you are having what ma karyotic is what ma common word. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನ್ಯೂ, ಹೊಸದು ಅಥವಾ ನಿಜ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂ ಆರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್? ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. See here, whenever we are going to talk with respect to what ma prokaryotic cell, ಆಯ್ತಾ? If I take what ma one cell, this is your what ma one of the cell. You are having what ma genetic, you are having what ma plasma membrane. Plasma membrane ಒಳಗಡೆ you are having what ma genetic material. Whenever you are talking with respect to what ma nucleus ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ simple double membrane bound. It is what ma double membrane bound.
Okay, see here, membranes idalla, this membranes ಬಟ್ಟೆ is called as what ma, nuclear membrane. This is called as what ma, nuclear membrane. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Genetic material plus what ma, nuclear membrane, called as what ma, nucleus. So whenever we are saying nuclear membrane plus genetic material, we will call as what ma, nucleus. When we are talking with respect to what ma, prokaryotic cell, ಅದು plasma membrane ಒಳಗೇನೆ ಇದೆ ಏನು, genetic material. Plasma membrane ಒಳಗೇನೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ, genetic material. ಅದೇ ನಾನು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ okay, see, when we are doing some notes, it takes some sort of what ma time. Here you are having the plasma membrane. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, nucleoid, which is having only what ma, genetic material. See here, in the prokaryotic cell, you are only having what ma, genetic material is present. But when you going for what ma, eukaryotic cell, you are having what ma, nucleus and genetic material. Understood? So here only genetic material is present. That means whenever you are taking what ma, nucleus takande sir, nucleus inda nanu genetic material na, ಸಾರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಕೊನೆಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋರ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನನಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ವೆನೆವರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಫಾಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನದ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪುಟ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್. That is called as what ma, nucleoid. Please write down, please write down. Very very important, very very important it is. That means nucleus, the divide of nuclear membrane is called as what ma, genetic material. That is nucleoid. If I delete nuclear membrane from the nucleus, you will get what ma, the structure called nucleoid. Okay, see here, whenever we are going to talk, here you are having nucleus ma. If I consider this is your what ma, nucleus.
Here you are having what ma nucleus. Nucleus ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಸರ್. Okay, that means if you go for what ma, if you do what ma minus, if you do what ma minus nuclear membrane, yes ma, both are same. You will get what ma, you will get what ma genetic material, right? Nucleus minus what ma nuclear membrane, you will get what ma genetic material. This genetic material is your what ma circular double stranded DNA. This is what ma genetic material is present in the form of what ma circular double stranded DNA. That means if I say what is this genetic material na ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ nucleus devoid of nuclear membrane. Okay, nucleus devoid of nuclear membrane, you will get to see what ma nucleoid. Understood. So exceptions ittu sir virus alli itta irlilva sir. If I consider there is some virus. Okay, virus ge outermost structure is what ma membrane, that is viral membrane. This is a virus ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Yes or no ma? Here if I take out what ma minus this viral membrane, yes ma, yes ma, minus what ma viral membrane, okay, you will get to see what ma virus minus what ma viral membrane, you will get to see what ma genetic material. Okay, this genetic material is what ma single stranded RNA. Single stranded what ma RNA. Here if I say sir nucleus divide of what a nuclear membrane, nucleus divide of what ma nuclear membrane. See ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. have some patience. पहले तो like first you listen to what my class properly, then you will get automatically you will get to see that whatever the doubts ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಡೌಟ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ these are the notes developed. We like there are I cannot express, like you will see ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆರಾಮ್ ಸೆ you will get solved with respect to that. See here virus ಇದಲ್ಲ, virus divide of what ma viral membrane, virus divide of what ma viral membrane is called as what ma viroid, ಸರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ DNA, ಇದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ RNA. ಎಸ್ಆರ್ನವರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವೈರಸ್ ಇಂದ ವೈರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೈರಾಯ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇವಾಗ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? See here, when we say nucleoid, and here you are having what ma viroid. Okay, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ DNA. ವೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು? RNA. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್. Viroid it is what ma single stranded it is. That means RNA is what ma single stranded. Okay, here nucleoid seen in what ma circular shape.
and viroid, that means you will get to see what ma linear shape. Okay, okay now you remember this now. At this point of time, please remember nucleoid anta andre genetic material DNA, viroid ali it is what ma RNA, DNA is always double stranded, RNA is what ma single stranded, that means it is circular, here it is what ma linear. The differences. Next, when we are going to talk the difference between what ma eukaryotic and what ma prokaryotic, eukaryotic and what ma prokaryotic. See here, eukaryotic ಮತ್ತೆ prokaryotic ನಡುವೆ prokaryotes, okay, and you will get what ma eukaryotes ನಡುವೆ ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ what is the ವ್ಯತ್ಯಾಸ? See, prokaryotes ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? ನಿಜವಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಸರ್, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಸರ್. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಸೆಲ್ ಸರ್, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬಿಗ್ಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ 70S ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 80S ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಸಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದೋಣ, ಪೂರ್ತಿ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಸಿಯರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಇರತ್ತೆ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದ್ದಿರತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಆಗಿರತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲೀನಿಯರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ DNA ಆಗಿರತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ third one, prokaryotes is what ma small size compared to your what ma eukaryotes. Okay, here eukaryotes are what ma bigger than what ma, it is bigger than what ma prokaryotic cell. Remember this one. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಎಳೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಎಲ್ಲಿ absent. Okay, next eukaryotes ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರತ್ತೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 70S ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 60S. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸರ್. ಸೆಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 80S. ಸೆಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸರ್. ಪ್ರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸರ್, ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸರ್, ಯು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಸರ್, ಟ್ರೂ ಸರ್, ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗೇನೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Understood? In prokaryotic cell, you are only having what ma genetic material. That means your nucleus does not have what ma nuclear membrane. Nucleus does not have what ma nuclear membrane. That's why it is called as what ma nucleus.
So nucleus in the nuclear membrane na tagaದ್ರೆ will get what ma genetic material, which is what ma circular double stranded DNA. That means nucleus devoid anta andre deletion of nuclear membrane from the nucleus. Okay, you will get what ma nucleoid. Yes ma, nanu kuda Karnatakadava, that's why I am doing in Kannada. ವೈರಸ್ ಇದೆ, ವೈರಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೈರಾಯ್ಡ್. ವೈರಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೈರಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೈರಾಯ್ಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ವೈರಾಯ್ಡ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ DNA ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ RNA ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಸರ್. ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪುಟ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲೀನಿಯರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ 70S ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನು 80S. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ. ನಾವು ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಾ? ಈ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಬಪ್ಪ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ inside the cells which have definite shape and what ma specific function is called as what ma organelle. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ತರ? ಮೂರು ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನ್. Understood? Please write down whenever we are talking with respect to what ma organelle. ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಲ್ಲೆ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ. Okay, organelle in the sense it is what ma, it is a structure present inside the cell which have definite shape and what ma specific function. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಶೇಪ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡೆಫಿನೇಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾ 3 ಟೈಪ್ಸ್. See here. First one is what ma double membrane bound organelle. Second one is what ma membrane less organelle. Third one is what ma single membrane bound organelle. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ. ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಮಾ 2 ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಿಂಗಲ್. ಏನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಲೆಸ್. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ,
Next it is what ma chloroplast. ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಸಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್, ನಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸಿ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ತರ, ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ. ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಲೆಸ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಆರ್ ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೆ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Now let us talk with respect to what ma ribosomes. ಸರ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ ಸರ್? ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬರತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? ಎರಡ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬರತ್ತೆ. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟಾ? ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. Another one is what ma eukaryotic ribosome. Prokaryotic ribosomes are made up of what ma prokaryotic ribosomes are made up of two subunits. One is what ma 50s and what ma 30s. Another one is what ma eukaryotic ribosome antandre 80s. It is also made up of two subunits. One is what ma 60s and what ma 40s. Okay, ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ that is called as larger. ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ that is called as what ma smaller. Here. One is made up of what ma? One is made up of what ma 50s. ಇದು 50s ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ 30s ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ 80s ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು 70s ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್. See, always remember the subunits of the ribosomes are not additive in nature. Non-additive in what ma? Nature. Next, when you go for what ma? Eukaryotic ribosomes, here you are having what ma? 60s. Another one you are having what ma? 40s. ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get what ma? 80s. Together we will call as what ma? 80s. Sir, 50s 30s ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 80 ಬರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ 70 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ. Understood na? See here, this ribosomal subunits are what ma? Non-additive in nature. They are what ma? Non-additive in nature. Please write down this. Non-additive in nature. Ribosomal subunits are non-additive in nature. Understood?
See here, see here, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಏನನ್ನ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್. ಎಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಎಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್. Right down. S is representing what ma Swedberg unit. Understood? Ribosomes two types, prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotes ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, 50 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು 30. ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 70 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 60 ಮತ್ತೆ 40 ಇದೆ, ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 80 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಮಿಷಿನ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಗರ್ರ ಅಂತ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಏನೇನೋ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ರೈಟಾ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ದ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ದ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಮಿಷನ್, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, it takes time to do all these things. Okay, this is your centrifugal mission. This is your what ma centrifugal mission. ಮಿಕ್ಸಿ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಹಾಕಿ, ಏನಾಕಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಹಾಕಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಗರ್ರ ಅಂತ ತಿರುಗಿಸಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಗೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 30 km/h. ಬಟ್ ಅವನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 100ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಗ ಬೀಳ್ತೀರ, 100ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಬೇಗ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 30 km/h. ಎಸ್ಆರ್ನವರ ಎತ್ತೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಬಟ್ 30 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೀಳ್ತೀರ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗರ್ ಅಂತ ತಿರುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ, this is called as what ma falling speed, or you can also called as what ma sedimentation coefficient, which is called as what ma Swedberg unit. ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾ, ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಎಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಒನ್.
ಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಣರಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಿ ವಿತ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸಿಯರ್ it takes a lot of effort from my side also. Okay, the only thing I request from your side is please show me the love. Okay, prokaryotic ribosome and what ma eukaryotic ribosome. Suppose ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟುಕ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 50s, ಇದು 50s ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, 50 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು, 30s, ಇದು 30 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಬೀಳ್ಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 70s ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅದೇ ನಾನು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ 60s, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 60 ಲಾರ್ಜರ್. ಅದೇ ನಿನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 40s. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಮಾ 80s. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಮಾ 80s. ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು 50s ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ 50 km/h ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, 30 ಅನ್ನೋದು 30 km/h ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು 80ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 70ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು 60 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕದು 40 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 100ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಮಾ 80s. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಎಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಎಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್. S is representing what ma ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಈ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಸೈಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನಾ. ದ ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್, we know that it is directly measuring and indirectly it is measuring something. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್, or you can also call it as what ma sedimentation coefficient. ಆದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇನನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳೋದನ್ನ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸ್ವೆಡ್ಬರ್ಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್, ಫಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸರ್. Direct measure of falling speed sir, indirectly it is measuring what sir, size and what sir, density. Understanding what I am saying? Understanding or not ma? I hope you are understanding. Now if I say the differences between prokaryotic ribosome and what ma eukaryotic ribosome. Okay, if we see the prokaryotic ribosome and what ma eukaryotic ribosome differences.
ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇದು ಫಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ 70 ಎಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು 80 ಎಸ್, ರೈಟಾ? ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಿಗ್. ಇದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು? ಮಾಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇದ್ರದ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರದಪ್ಪ? ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ and your so-called what ma prokaryotes, you are having what ma less. Yes or no? So whenever you are going for what ma differences, first comes what ma falling speed. Whenever we are going for what ma, thank you ma, thank you so much, thank you very much. Okay, falling speed for eukaryotic ribosome is what ma 80s. Okay, falling speed for what ma prokaryotic ribosome is what ma 70s. Then when you go for what ma sizes of eukaryotic ribosome and what ma prokaryotic ribosome, okay, eukaryotic ribosome and what ma prokaryotic ribosome, sizes of the eukaryotic ribosome is what ma big, then prokaryotic ribosome is what ma small. Yes or no? Then when you go for what ma density comparison, density size ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಏನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ eukaryotic ribosome is having what ma more density, here prokaryotic ribosome is what ma less density. Now when you go for what ma similarity, ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೋಡಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ? ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎರಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್ ಎರಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೈಬೋಸೋಮ್, ಇದು ರೈಬೋಸೋಮ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ? ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮಾ? That means similarity is what ma? Similarity I can say it is made up of what ma? Same design. Okay, and it is also doing what ma? Same function. Have same design and perform what ma? Same function. Got it? Please write down. Prokaryotic ribosome and eukaryotic ribosome differences. Falling speed is different for these. Prokaryotic 70s, eukaryotic 80s. Size is what ma? Eukaryotic ribosome big, prokaryotic it is small, and density is more for eukaryotic ribosome and it is less for what ma? Prokaryotic ribosome. And when we are going for what ma? Similarity, this both are having what ma? Same kind of design and they are performing what ma? Same function. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವೆ. ಸಪೋಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ವೇ, just to make you feel that I am using what ma? You are having what ma? Boy and a girlfriend. Okay, girlfriend, she is having what ma? Girlfriend is having what ma? Birthday. So boy gives a order to give what ma? Party for her. Boy will call to whom? Some shop. Boy will call to what ma? ಒಂದು ಬೇಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್. Okay, I'm not talking to that upper class, I'm talking what with respect to what ma? Middle class. What you will do? ರೀ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿದ ಬರ್ಡೇ ಇದ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾವ ಮ್ಯಾನೇಜರು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತೀನಿ, ಸಾರಿ, ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓನರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿದು ಬರ್ಡೇ ಇದೆ, ನನಗೊಂದು 10 kg ಕೇಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೇಕಿತ್ತು, 3 ಲೀಟರ್ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು? ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಲೋಟ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಮೇಲಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಟೋಪಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವ ಟೋಪಿ? ದಟ್ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಈ ಟಾಕ್, ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಯಾವತ್ತಿದೆ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ ಆರ್ಡರ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಕಿಚನ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಶಾಪ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ನೀವು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಿಚನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬೇಕ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ತಗೋಪುಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಕೇಕ್ ಬೇಕು, ಅದೊಂದು 10 kg, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತೆ ಒಂದು 200-300 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ 3 ಲೀಟ್ರು ಏನು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಚನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಿಚನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು? ಕಿಚನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಉಮ್ಮಾ ಬೇಕರಿ ಓನರ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೇಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಕೇಕ್ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ. ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದೇ ಬೇಕರಿ ಅವರು, ಮಂಜುನಾಥ ಬೇಕರಿ ಅವರು ಅಂತ ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್. ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ? ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ? ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಡೇ. ಓಕೆ, he has to give what my party. He has to give what my party. The birthday is on August 14th, I'll say. Okay, so ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಬೇಕರಿ ಓನರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಜುನಾಥ ಬೇಕರಿ. ಲೈಕ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ. ಓಕೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. In Manjunatha bakery, somebody is sitting. Owner. Owner called. Owner took the call. See, I'm not very good with respect to English. Okay. ಓನರ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿದು ಬರ್ಡೇ ಇದೆ, ಒಂದು 10 kg ಕೇಕ್ ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು? ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಶಾಪ್ ವಿಚ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಜ್ಯೂಸಿ ಲಾಂಚ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಬರ್ಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏನು? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರೆಸಿಪಿನೇ ಬೇಕದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೀವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ದೆನ್ he will send the message to whom? ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಕಿಚನ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಕಿಚನ್. ಆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಿಚನ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಮಾಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಡೋದು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಇದೆ ಈಗ ಕೇಕ್. ಆ ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕೇಕ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್. ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಈ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಪ್ಪ, ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್. ಈ ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ, ಈ ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಇದಲ್ಲ, ಆ ಕೇಕ್ ನಾನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಬೇಕರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ, modification, packaging, and what ma, tagging. ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಹೂಮ್, ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? That means it is also called as what ma, shipping center. Golgi body is also called as what ma, shipping center. This is also called as what ma, shipping center. They are either storing these things or else they are going to what ma, transport the things. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Just give me a second. Tagging ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Now they are transporting it. They are doing what ma, transport. Then they are stored in where, vesicle. In vesicle they are going to store it. In vesicle they are going to store it, or else they are going for what ma, transport. See ma, what I am trying to say is, nucleus is getting all the information and it is sending the information for what ma, endoplasmic reticulum, for doing what ma, the preparation of what, the cake. That means synthesis. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಿಚನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ತಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಅವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ತಯಾರಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ಕತಾ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಸ್ಕತಾ, ಈಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಮಂಜುನಾಥ ಬೇಕರಿದು ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಮಾ, vesicle. Understood? See, now you are clear, you got cleared. So you are receiving and shipping center ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Understood this one? Understood this one? ಸೀಮಾ, ಇನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ
first I'll draw. Drawing is not that much good with respect to this pen. Okay, understandable na? Understandable. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? Okay, see. ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, that is your nucleus. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ದೋಸ್. ಏನು ನಮ್ಮ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಮಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ವಾಟ್ಮಾ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್ಮಾ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ಮಾ ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ವಾಟ್ಮಾ ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ವಾಟ್ಮಾ ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, modification and what ma tagging. That is PMT. Like before 2016 and all, you will be seen like what ma pre-medical test. Okay, PMT anta andre enu, packaging, modification and what ma tagging. See, I have learned biology from Rishabh Chobe sir. I give my all credits to Rishabh Chobe sir. Okay, and he is the one who made me feel like this is how the biology should be taught. Dr. Rishabh Chobe. Packaging, modification and it is what ma tagging. Here package ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ first it is doing what ma modification and all. It is doing what ma modification and all. Then it is going for what ma packaging. Then it will send from here. Modify ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. It is doing what ma synthesis process is done in where ma endoplasmic reticulum. From endoplasmic reticulum, everything will go inside what ma Golgi body. Now Golgi body is receiving what and all done from ma endoplasmic reticulum. Then it is doing what ma PMT. PMT in the sense packaging, modification and what ma tagging. Then it will come out of the Golgi body and it will ship to whichever the part it is needed. Understood? So whenever we are talking with respect to what ma nucleus now, see, whenever we are talking with respect to what ma nucleus, nucleus is called as what ma controlling center of the cell, because manager is controlling entire bakery, right? Manager is controlling entire bakery, right? Anta andre here one thing comes like assertion. If they say nucleus is a controlling
center of the cell. Okay, why? What is the reason? What is the reason? What is the reason? What is the reason why nucleus is called as controlling center of the cell? Because most of the genetic material is present inside what ma nucleus. Most of the genetic material is present inside what ma nucleus. Most anta helde, not all. Most anta andre allu kuda some of what ma ಏನಿರುತ್ತೆ exceptions ಇರುತ್ತೆ. Here because most of the genetic material, okay, genetic material is present inside the nucleus. I said most ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ not all. Understood? See here, most anta bandaga, here you are having what ma some of the genetic materials is also present outside the nucleus, such as mitochondria and chloroplast. Understood? They will say, if they ask why the nucleus is considered as what ma controlling center of the cell, nucleus is controlling complete cell activity. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಪ್ಪ controlling center? Father is the main pillar. SR Nora. So nucleus is a controlling center of the cell because most of the genetic material is present inside the what ma nucleus. Because some of the genetic material is present outside the nucleus in mitochondria and what ma chloroplast. Nucleus is considered as what ma controlling center of the cell. Yake anta andre most of the genetic material is present inside the nucleus. Most anta yake consider madidvi anta andre ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಚ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, this is what with respect to what ma nucleus. If I say what is nucleus now, when we are talking with respect to what ma nucleus, see, nucleus ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೊಟ್ಟೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಓವಲ್. ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. See here, nucleus is a property of what ma eukaryotic cell. Okay, and it is called as what ma, and it is also what ma double membrane bound structure. Double membrane bound structure it is. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ generally I can say 1 in what ma number. ಓವಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓವಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಗ್ ಶೇಪ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರ. It will be spherical or it is in what ma oval shape.
ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಿರಬೇಕು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಮ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ RBC ಅಂಡ್ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಮೇಷಿಯಂ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಟಪೇಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. See here, some of the exceptions are like, see here, nucleus. Are you feeling interested in my class? Interesting? SR Nora, please tell me, are you feeling interested in my class or bored? Sir, tumba boring. Sir, tumba boring. We are not able to understand. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. I'll improve myself. Nucleus is absent. Okay. In what some matured cells such as RBC and what sieve cell. Next, 2 in number ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನಿ ಇನ್ ನಂಬರ್ that is what tapetum ಅಲ್ಲಿ. It is what tapetum. Whenever we are talking with respect to this nucleus, it is a property of what eukaryotic cell, and you will see what double membrane bound structures, right? It is spherical or what oval shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Generally 1 in number, but there are some exceptions. Yes or no? Nucleus is absent in some sort of what matured cells. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು RBC ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಸಿವ್ ಸೆಲ್. ಅಂಡ್ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಪೇಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. These are the properties with respect to what nucleus. If they ask it is a controlling center, why? Because most of the genetic material is present inside what nucleus, but there are some exceptions. That means some of the genetic material is also present in where mitochondria and what chloroplast, which is outside your what nucleus. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಜಾಗ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತಾನೇ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಸರ್ ನೋಮಾ, ಸಿ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆಯಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ, ಔಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ, ಇನ್ನರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್, ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಔಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ nuclear form. Nuclear pore it is. Understood? Formed by the fusion of what outer and inner membrane so that it can communicate. We will see how it is going to communicate in the next class. See here, you are having a outer and inner nuclear membrane, both are coming together, that means fusing together to form a structure called as jaga ಒಂಥರ ತೂತ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ಲ,
That is called as what ma? Nuclear pore. This is called as what ma? This is called as what ma? Nuclear. This nuclear pore is formed by what? Formed by the fusion of outer and what ma? Outer and what ma? Inner nuclear membrane. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. Nuclear pore is formed by the fusion of what ma? Outer and what ma? Inner nuclear membrane. Understood? How it is going to communicate with cell? How it is going to communicate with cell? With the help of what ma? Nuclear pore, it is going to communicate with the cell. Understood? See here, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುಟ. ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. See here, I am having one cell here. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ? This is a plasma membrane ಆಯ್ತಾ? Plasma membrane ಒಳಗೆ you are having nucleus. This is what ma? Nucleus. Okay. Other than this, this jaga. See, I'll write down this jaga is called as what ma? Cytoplasm. I'll write. This is called as what ma? Cytoplasm. This is your what ma? Cytoplasm. Now, this is your nucleus. Nucleus ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಾಗ, that is called as what ma? Nucleoplasm. That is called as what ma? Nucleoplasm. Understood? Then this jaga between membranes of what ma? Nucleus is called as what ma? Perinuclear place. What is that? Perinuclear space. This is called as what ma? Perinuclear space. Perinuclear space ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ width ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ width of the perinuclear space is what ma? 10 to 50 nanometer. 10 to 50 nanometer. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಚೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಚೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಚೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. Here, write down if you are not able to do it. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಚೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. Between outer and what ma? Outer membrane of the nucleus and inner membrane of the nucleus, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪೇಸ್ is called as what ma? Perinuclear space. Called as what ma? Perinuclear space. Width of that perinuclear space is what ma? 10 to 50 nanometer. What is that? 10 to 50 nanometer. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ this came in NEET examination. What is separating cytoplasm from what ma? Nucleoplasm. What is separating cytoplasm from what ma? Nucleoplasm. Nucleoplasm ಇಂದ cytoplasm ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಸರೇನು?
ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ತರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಸರು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಸರೇನು? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಸರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? See this and tell me. At least anyone. ಏನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ನ? ಎಸ್, somebody said the answer. Good ma. That is what ma? Perinuclear space. See here, the perinuclear space is separating nucleoplasm and what ma? Cytoplasm alva. Yes or no? So from here I can write down the very important thing, that is what ma, which came in NEET also. What is that? Perinuclear space. Perinuclear space, okay, is separating what ma? Cytoplasm from where ma? Nucleoplasm. Please write down this one. Very, very important. Perinuclear spaces separating from where ma? Perinuclear spaces separating what ma? Cytoplasm from where ma? Nucleoplasm. I hope you understood the today's class. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಐ ವಿಲ್ ರಿವೈಸ್ 1 and 2, then we will move to what ma? Third lecture. Understood na? Tomorrow also I will take the botany itself. Monday I will continue with the breathing and exchange of gases. 3 days zoology, 3 days what ma? Botany. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದ ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. We will study ಆರಾಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಟುಮಾರೋ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಿ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಬಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. NEET 2026. Bye bye, take care, see you, love you all.